Hallo und herzlich willkommen. Bin Alex, your Persönlicher, Fitnesscoach, MIT, über Jahren Erfahrung, im Gym. Nunzligen Stunden in Ekter, Leidenschaft, Effergesundheit und Fitness. Hut sprechen wir über ein Thema, das Jadan betrifft. Der Gemmels vor dem Spiegel gestanden hat und sich gefragt hat, warum get Diasis Fett? Infok nicht weg. Du hast trainiert, Versiktet geskult, Geschwitz, und trotzdem bleibt de Diasis hart nicht bauchfit. Oder dies Lassigen Fettpolster in den Huffen. Kommt dir das bekannt vor? Du bist nicht allein. En genau de Shellbradan, were Hut Klartext. In diesem Video Geddes, nicht urgent Welch Wunder Dieton, oder Magische Pillon. Nein, wir schauen uns an, was wirklich funktioniert, wissenschaftlich fundiert, alltagstauglich, und direkt aus der Praxis. Ich were dir Dinge Urslan. Die dir Vieligt noch nehmend, so ehrlich gesagt, hat, und ich versprech dir, wenn du bis zum End dran bleibst. Wirst du denan Creeper, MIT Andoran, Augen sehen. Also bleib dran, mach es dir bequem, und wenn du willst hall dir gleich, was zu trinken, denn wir starten, jetzt richtig, der weißt du, was die bitter Wahrheit ist? Meisten Menschen glauben immer noch, dass sie nur weniger essen und mehr trainieren müssen, Fett zu verlieren. Klingt logisch oder? Aber wenn es wirklich so einfach warum, beim dann so, viel von en Zeit, Jahren mit ihrem Gewicht? Hier ist der Hartfakt. Dein Körper ist nicht dein Feind, aber ist auch nicht dumm. Ost, der auf Programmier, Fett, zu Spiker, nicht zu verbrennen. Warum weil unser Körper immer noch denkt, wir leben in der Steinzeit, wo es Hungersnot. Gaben man jede Kalorie horten must. Gut leben, wir im Berfluss, aber unser biologisches System hat das Memo nicht bekommen. Das bedeutet, wenn du einfach nur zu wenig isst oder dich mit Cardio quälst, kann dein Körper in den Notfallmodus schalten. Alten den Fettreserven fest, verlangsamt den Stoffwechsel, und du wirst müde, hungrig und frustriert. Noch schlimmer, viel Kreation in Dieten rein. Verlieren kurzfristig geweckt, aber kaum essen sie wieder normal, ist als doppelt zurück. Warum? Weil sie nicht gelernt haben, wie Fettverbrennung nachhaltig funktioniert, und genau darum bist du hier. Wir gehen gleich tiefer rein in das, was wirklich zählt. Und glaub mir, es ist nicht das, was dir in der Werbung, Glattwort. Was ist das Unding, das fast, jeder ignoriert, und trotzdem, ober, Erfolg oder, Misserfolg, entschieden? Das wäret, ich dir? Gleich warum, ist Fett eigentlich, so hartenhig. Warum verschwindet, es nicht einfach, wenn wir anfangen, en zu begun oder gesunder zu essen, ut frage, und die Antwort tief in deinem Körper versteckt. Fett ist nicht nur irgendein Wickerspiker, den man einfach abschmelzen kann. Es ist ein aktives Organ, ja, richtig, gehört, Hart produzierhormon, kommunisiert, mit deinem Gehirn und beeinflusst den gesamten Stoffwechsel. Es kittet MIT, ob du Energie verbrennst oder speicherst. In es gibt verschiedene Arten von Fett, das Visfett, das sich Bauch, Hüft oder Oberschenkel sammelt, und das besonders hartnich viscerale Fett. Das Den Organ let. Letzteres ist nicht nur schwerlasche sondern auch Jeff Herrlich, für die Gesundheit. Wenn du versagst Dieses, Fett zu verlieren,
Wurtzich, den Körper. Ascendet Signal wie Hunger, Müdigkeit, oder high Hungeratiken, dich, dazuzu, bringen, wieder, aufzufluen, den Körper, denkt ihn Ästhetik, ident, in Überleben, das Bedeute, aber nicht, dass du, matcht los bist, Magintel. Wenn du verstehst wie den Körper tickt, kannst du ihm helfen lassen, stck aber, dazu brauches, du nicht mehr hurt, sandern mehr verstandes, mehr wissen, und genau, das bekommst, du hut higher. Denn der Schlüssel liegt nicht nur im Training, sondern viel tiefer, und was genau das ist, erfährst du im nächsten Schritt. Bist du bereit, für wahren Schlüssel zur Fettverbrennung? Es ist nicht das, was dir Influencer werben zeigen, oder 70 AG Abnehmen Challenges, Erslan. Es ist viel simpler, und gleichzeitig viel tiefgründiger. Der wahre Schlüssel zur Fettverbrennung ist Stoffwechselkante. Klingt kompliziert, ist es nicht. Es bedeutet einfach, den Körper langfristig in einen Zustand bringen, indem freiwillig Fett verbrennt ganz, anerkämpft, das Geströms Kaloriendefizit, sondern durch intelligent Signal in den Körper. Du gibst dem regelmäßig hochwertig Nährstoff, du gibst dich sinnvoll nicht zwanghaft, und baust vor allem Muskelmasse auf. Denn Muskeln sind dein bester Freund, wenn es Fettabbau geht. Sie verbrennen, auch im Ruhezustand, Energie und Mehr, du davon hast. Desto schneller arbeitet den gesamter Stoffwechsel. Desto bist Krafttraining, Fettabbau, oft effektiver. ALS, stundenlanges Cardio. Aber es geht nicht nur Training. Es geht auch Schlaf, Stressmanagement, Routinen, die deinem Körper Sicherheit geben. Denn ein entspannter Körper lässt Fett viel lieber los als ein gestrester. Und higher kommt der spannende Teil. Viele Menschen sabotieren unbewusst ihr Fettverbrennung, weil sie zu viel wollen, zu schnell. Sie springen von Diät zu Diät, machen Detox karan. Fasten aggressiv und wundern sich, warum nichts langfristig funktioniert. Der Trick ist, den Creeper zu einem verbondeten zu machen. Act in nicht zu zwingen, sondern zu überzeugen. Und das geht MIT-System nicht MIT hurt. Wie dieses System im Alltag aussieht, das schauen wir uns gleich ganz konkret an. Aber vorher musst du wissen, was die meisten da drogen, komplett falsch machen. Die Grotfalle in die viel tapan ist der Glob. Wenn ich weniger esse in mehr Sport mosch, da klappen. Und da klingt erstmal logisch. Aber es ist echt ganz Wahrheit. Was viel falsch machen. Sie starten. Hochmotivier, setzen sichen. Resiges Ziel. Regan, Ales, neue Diet. Von Famel die Watch Training, Kohlenhydrate mehr. Kein Zucker, kein Spas. Zu Woken später, Frust Muddigit, Hey Hunger, aufgeben. Kennst du das Gefühl? Vielleicht Wurst, du selbst schon in dieser Spiral? Du willst etwas ändern, fingst radical an. Und irgendwann Crackdale zusammen. While du schwach bist, sondern weil der Plan zu Extreme War. Der Körper liebt Konstanz, keine Schocks. Wenn du im Jetten Tag ander Regeln gibst, schaltet ihr in den Notfallmodus und das Gegenteil passiert. Du speicherst Fett, statt es zu verlieren. Und weißt du, was wir auch vergessen? Fettverbrennung ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Es geht nicht darum, schnell schlank zu werden, sondern schlank zu bleiben. Aber keine Sorge, du musst nicht perfekt sein. Du musst nur verstehen, wie du dienen
weg findest. En gleich siege, ich dir ganz genau. Im Alltag wirklich funktioniert. Nicht in der Theorie, sondern in der echten Welt. Stell dir vor, du wachst morgens auf, en dein Körper ist bereit, Fett zu verbrennen, kein Kampf, kein Zwang nur. Ein natürlicher Flow. Klingt so schön, wahr zu sein. Ist dies aber nicht, wenn du ein paar Einfähig Gewohnheiten in deinen Alltag bringst. Erstens, Wasser trinken, direkt nach dem Aufstehen. Dein Körper war stundenlang ohne Flüssigkeit. Ein großes Glas Wasser kickt den Stoffwechsel an, bringt dein System in Bewegung, in signalische Art. Der Tag beginnt, gan Bewegung. Dem vorhstck ein kleiner Spaziergang, like stretching oder ein kurzes Bodyweight Workout. Du musst nicht direkt ins Gym rennen. Es geht darum deinen Kreislauf in Gang zu bringen und deinen Körper sanften, den Fettburn-Modus zu bringen. Drittens, frhstck Protein. Kein Zucker, keine Weimelbrechen, sondern Eier, Quark, Haferflocken, Nüssen. Protein height dich satt, stabilizer den Blutzucker, und unterstützt den Muskelaufbau. Vertens Essentialrhythmus, beipolten. Drei bis vier, feste Mahlzeiten, am Tag, anständiges Snackon. Stets mal, wenn du isst, steht Insulin, und Insulin blockiert. Fettverbrennung. Regelmäßigkeit gibt deinem Körper Sicherheit. Funs, Schlaf, ernst Nemon, weniger, sieben Stunden pro Nacht. Dan kannst du trainieren wie ein Tier, den Körper wird trotzdem am Fett festhalten. Schlaf ist der heimliche Fettkiller, den niemand ernst nimmt. Und sechstens, Stress reducen auch mentaler Stress blockiert. Denan Fortschritt. Atomi Bungen, Sposi Anna, Handy, bewusst Pausen, all das hilft deinem Körper in Balance zu bleiben. Dies kleinen Dinge worken auf Dauer. Wunder du musst nicht dein ganzes Leben umkrempeln. Du musst nur anfangen, deinem Körper zu zehren. Und jetzt kommt ein kleiner Moment der Ehrlichkeit, und der beginnt mit einer einfachen Frage. Sei mal ganz ehrlich zu dir selbst. Warum willst du eigentlich Fett verlieren? Geht es nur dies all auf der Wahrheit, oder steckt mehr dahinter? Ist es das Gefühl, dich endlich wieder wohlzufühlen, wenn du in den Spiegel schaust? Ist es die Energie, die du vermisst? Morgens aufzuwachen ohne dieses schwer, Trittgefühl. Oder ist es vielleicht der Wunsch, für den Kinder oder den Family fit zu bleiben? Die meisten Menschen rennen seelen hinterher, die gar nicht wirklich ihre Ganen sind. Sie wollen usen wie jemand auf Instagram, statt sich zu fragen. Was sie selbst wirklich brauchen? Also frag dich mal, was woanders, wenn du heute fitter wirst? Was könntest du tun? Was du jetzt vielleicht vermeidest? Welche Kleidung würdest du tragen? Wie würdest du dich bewegen? Wie würdest du sprechen? Dies Fragen sind nicht nur emotional, sie sind der Motor echt Veränderung. Denn wenn du weißt, warum du etwas willst, findest du auch den Weg dorthin. Und wenn du bis hierher geschaut hast, dann bist du anders als die Masse. Du willst es ernsthaft wissen und die Vorhaste, du meinen wollen Respekt. Jetzt bever wir weitermachen. Wenn du bis hierhin etwas mitnehmen konntest, dann sag es mir. Wenn du bis hierhin dabei bist und dir denkst, ja, genau, das hab ich gebraucht, dann lass ein Like da. Abonnier den Kanal und schreib mir in die Kommentare. Was ist dein großes Ziel gerade? Ich lese jeden einzelnen Kommentar wirklich. Und vielleicht beantworte ich den Frage sogar im nächsten Video. Dieser Kanal ist nicht nur für Fitness. Ist Veränderung. Menschen, die mehr vom Leben wollen und
Bereit sind, etfozu, sutong. Also click off Abonnieren and bleib dabei. Den Jets kommt das Bess. I'm Tag, der wirklich Fettverbrennung. Von morgens bis abends. Stell dir vor, du startest in den Tagendales, was du tust, unterstützt den Ankreeper, dabei, Fett zu verbrennen. While du dich quälst, sondern while du clever planst. Du stehst auf. Trinkst direkt ein großes Glas Wasser. Keine. Snooze taste, keen handy. Du begegst dich leicht, via leicht. Zen Minuton. Frisch Luft oder. Ein paar Mobilit. Subangan. Dan Gips. 4HSTCK. Rurai MIT Spinnet. Ein paar Nuss. Ein Schwarzer. Coffee oder. Gruner Tee. Keen Zucker. Crash. Keen Hungers Y Stunden später. Mit exist du ein Osk. Wagen Malzeit. Protein. Gutfett. Veal Ballaststoff. Vealicht Hinchen. MIT Quinoa and Broccoli. Oder Latches MIT Avocado and Salat. Donaka Fekalesti du Ditch Sat. Aberleicht. Kurzer Spazier Gung. Stat Coffee. Bugong bringt dienen Stoffwechselwieder in Schwangon. Anna das, du ins Gym must. Abends, keen junk food. Sondern ein Feck. Leicht Malzeit. Via leicht Inja Musepfan. MIT Tofu oder, ein Supa. And Danyan Spanning. Keen Bildschirm bis tief, in die Nohet. Sondern ein Buch, Musik oder, in Fack, Mal Rouge, in das Best. Du gest schlafen. MIT dem Geffel, deinem Creeper, ETVS Goots, Gitten zu haben. Keen Schlecks, Gixen. Keen Morgan, Fangich Neuan. Sondorn du bist, Schondabe. Du hast, jetzt els gehört, was du brocht, IT Ekter Fettverbrennung zu starten. Nicht morgen, nicht naxt, woch, sondern hut. And nein, du musst nicht perfekt sein. Du musst nur, anfangen mit kleinen, Schritten, aber klare Richtung. Erinnerst du dich an den Anfang dieses Videos? Dies Frage warum Fett so schwer loswerden ist? Jetzt kennst du die Antwort. Den Körper ist kein Gegner, wartet nur darauf, dass du investierst. Mach deinen Körper zu deinem Partner. Gib ihm, was braucht, Bujang, Narang, Ru, Klarheit. Du wirst beruhigt sein wie viel, like Daryl's word, when du aufsteh. Gegen dich zu kämpfen und anfängst. MIT, dir zu arbeiten. And when du mal fühlst, steh einfach wieder auf, jader. Der Hut fit aus jet. War mal. Da. Wo du Jared bist. Der Unterschied. Sie sind drange blieben. Ich hoff. Du hast aus. Diesem Video nicht nur Infos mitgenommen, sondern Motivation. Wenn ja dan denk dran, du bist stärker, als du denkst. Und du verdienst ease, dich wohl in deinem, Quaper zu, fühlen, danke das, du dabei warst. Ich bin Alex, und ich glaub, and dich.